hasta mañana. Have a little look at how I've got it laid out. So you can see I've got uno, dos, tres, cuatro, tres, tres, uno, uno. And that makes 12 en total. Y la idea es sumar 11. So we've got, por ejemplo, let's have a look. Ocho here más tres son 11. Then I cover those two up. And siete here más cuatro son 11. So I cover those two up. La idea es practicar el español. So say los números out loud en español so that you get la idea. So seis here, cinco here, son 11. When you get to el final del juego, you'll end up covering up numbers, los números. So por ejemplo, we've got nueve here and dos here. So we've got nueve más dos